reka tubasuhuze mwe mukurikiye ibiganiro bya televiziyo y'u Rwanda ndetse n'abakurikiye radio Rwanda muri uyu mwanya. Ndibarore Cleophas, mwakomeje kubirarikirwa ko uyu munsi muri aya masaha mukurikira ikiganiro, ariko kandi si n'ikiganiro gusa ahubwo n'umuhango, igikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa. Ni umunsi u Rwanda rwifatanya n'ibindi bihugu kwizihiza buri mwaka. Uyu mwaka ukaba ugiye kwizihizwa ku nshuro ya 75. Ni umunsi ubundi wizihizwa tariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 buri mwaka. U Rwanda rwahisemo kwizihiza uyu munsi ku nsanganyamatsiko igira iti duhinge twihaze twese hamwe mu iterambere rirambye, ibikorwa byacu niryo shingiro ry'ejo hazaza. Ni rero igikorwa kigiye kubera cyangwa kirimo kubera muri Kigali Convention Center. Hari abatumirwa bitabiriye iki gikorwa banyuranye, mu kanya turababwira, ariko muraza gukurikira iki kiganiro, iki gikorwa cyo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa. Nge ndababwira mu Kinyarwanda, ndi kumwe na mugenzi wanjye Mutesi Theopiste arababwira uko iki gikorwa kigenda mu Cyongereza. Hello, welcome to this year's World Food Day in Rwanda. My name is Mutesi Theopiste. Today's theme is Grow, Nourish, Sustain Together. In Kinyarwanda, it is translated duhinge twihaze mu iterambere rirambye. We welcome you, the audience here in Kigali Convention Center, and our online audience. Welcome once again. Tukikomeza rero nkuko mu byumva, ababyumva kuri radio Rwanda, abadukurikiye kuri televiziyo y'u Rwanda, nkuko twari tubivuze, ni umunsi utegurwa ku bufatanye bw'abafatanyabikorwa banyuranye. Ku isonga ni Minisiteri birumvikana y'Ubuhinzi n'Ubworozi n'abandi bafatanyabikorwa barimo umuryango, barimo FAO ni ishami, ni umuryango mpuzamahanga ushinzwe ibiribwa, bita ku biribwa. Ndagira ngo rero uko turi muri iki cyumba tubereke ku bakurikiye televiziyo y'u Rwanda, abakurikiye radio Rwanda, tubabwire abo turi kumwe mu bashyitsi b'imena bari muri iki gikorwa. Turi kumwe na Country Program Officer wa IFAD Aimable Ntukanyagwe, aho ari yazamura ikiganza nibura ku ba televiziyo bakamubona. Turi kumwe kandi na Ambassadeur uhagarariye Ububiligi, ngira ngo bamuhaye ikaze mu Cyongereza. Yego. Turi kumwe na UN Resident Coordinator aho ari. Yego. Turi kumwe na Ministre birumvikana ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, Dr Gerardine Mukeshimana, ikaze. Muri iki gikorwa turi kumwe n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubuhinzi, Dr Ngabitsinze Jean Chrysostome. Turahikaze FAO representative Albert Behunu. Turahikaze kandi Edith Enes uhagarariye PAM ngira ngo irazwi cyane. Munyemereye rero banyakubaha mwese mu cyubahiro Imana yabahaye n'imirimo mushinzwe ikabibahesha kwitwa abanyakubahwa bari muri iki gikorwa hano. Ntabwo ari abo tuvuze gusa, ni umuhango witabiriwe n'abashyitsi banyuranye, abafatanyabikorwa muri iki gikorwa kijyanye no gushakira abatuye isi ibiribwa. Mwese mwiyumvemo ikaze. Ndagira ngo mu gutangira, Theopiste, dufatanye kureba ku bakurikiye umuhango kuri televiziyo no kumva ku bakurikiye radio Rwanda intambwe mu magambo make cyane yatewe n'u Rwanda mu guharanira umutekano w'ibiribwa mu kugera ku gufasha abanyarwanda kubona ibibatunga. Theopiste. Following the introduction of the dignitaries here in this conference room, we are now going to watch the Rwanda's progress thus far in improving food security, fighting malnutrition, and the different challenges and opportunities to transform the agriculture sector. Enjoy. U Rwanda rurakataje mu kunoza ubuhinzi n'ubworozi. Kwihaza mu biribwa niyo ntego. Kuri ubu igipimo cyo kwihaza mu biribwa mu Rwanda kiri kuri 81.3%. Mu mwaka wa 2030 abanyarwanda bose bazaba bihagije mu biribwa. Twese hamwe duhagurukire kongera umusaruro no guhangana n'ihindagurika ry'ibihe, gushaka amasoko meza, kongerera agaciro umusaruro no guteza imbere imikorere n'imikoranire y'inzego. Twifatanye
mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa ku isi, uruhare rwa buri wese rurakenewe. Duhinge, twihaze, twese hamwe mu iterambere rirambye. ubwo ni uburyo buhinnye cyane bwo gutanga ishusho, isura y'uko uyu munsi wizihijwe byifashe mu Rwanda. Ariko honorable minister, honorable state minister muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, kanya nari mvuze ngo ashinzwe ubuhinzi, ariko n'umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi, byose murabishinzwe. Banyakubahwa, buriya ni uburyo navuga buhinnye cyane, ariko muri ibi biganiro tugiye kumva no kuza gukurikira mu bagiye kugira imbwirwaruhame batugezaho uko bihagaze, haba mu Rwanda haba no hirya no hino ku isi. Hari imibare twizihije uyu munsi, isi yarahuye n'ingorane za COVID-19. Twizihije uyu munsi, hari hasanzwe imibare igaragaza ko abatuye isi bose batarihaza mu biribwa. Twizihije uyu munsi, hari imibare n'ibyegeranyo bigenda byerekana uko ibihugu bisumbana mu kwihaza mu biribwa. Ndetse twizihije uyu munsi, mu by'ukuri twavuga ko uyu mwaka wanabayemo imbogamizi mu duce tumwe na tumwe tw'isi. Tuvuge nk'inzige zavugwaga muri Afurika, mu bihugu bimwe bya Afurika y'Uburasirazuba. Ibyo byose ni byabaye mu kanya. Rero turizera ko baza kugira uko bagenda babigarukaho. Topiste, this year's World Food Day comes at an extraordinary time. Just like in Rwanda, the whole world has been faced with the COVID impact. But specifically in East Africa or in other African countries, there have been desert locusts. And even in some countries, there is hunger prevailing. Numunsi nanone wizihizwa mu gihe abawutegura yaba Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, baba mwebwe abafatanyabikorwa mu buhinzi n'ubworozi, bagira bati muhinzi mworozi ni wowe ntwari yacu kuri uyu munsi. Reka tumukomera amashyi umuhinzi n'umworozi. We are clapping hands for the food heroes of the country. Ayo mashyi na yanyu banyakubahwa abahinzi, na yanyu banyakubahwa abahinzi borozi cyangwa borozi batunzi. Nimwe mudutunze, nimwe mutubeshejeho, nta mpamvu yo kutabashimira. Farmers, they grow, they nourish and they sustain us. We thank you very much. Turagira ngo rero muri aka kanya duhe abatumirwa muri iki gikorwa batugezeho ubutumwa bwabo. Topiste, I would like to invite the UN Resident Coordinator to give his keynote address. Thank you. Tugiye gukurikira ijambo ry'uhagarariye umuryango w'abibumbye hano mu Rwanda, kandi amabwiriza yose yo kwirinda COVID arubahirizwa nk'uko abadukurikiye kuri televiziyo bagenda babibona. Umwanya nuwanyu. Let's invite the FAO representative to welcome the UN resident coordinator to give his keynote address. Thank you. Muraza no kudutumirira nyuma yanyu uhagarariye UN coordinator. Good afternoon. Mary Way. Let me start by expressing my gratitude to Honorable Minister Dr. Gerardine Mukeshimana, the Minister of State, Jean Chrysostome Ngabitsinze, to all colleagues, the Excellency Ambassador and representative of the Belgian Embassy, representative of Enabel. I wish also to thank colleagues, Minagri colleagues, for their commitment and assiduity
in organizing this World Food Day. My appreciations go to the UN Resident Coordinator and to all UN colleagues, particularly from the World Food Programme, from IFAD, but also all other UN agency colleagues for their actions that directly or indirectly support world food security. Special thanks and congratulations to the World Food Programme for winning the Nobel Peace Prize for its support to food security. I'm so excited and inspired by this beautiful setting of the stage that I would like to take this opportunity to get across a few points. We are celebrating this year's World Food Day in the challenging context of COVID-19 pandemic. A pandemic aggravating or creating food insecurity in every country in the world. Every country in the world, when we consider the availability of and accessibility pillars of food security. And with regard to food availability and accessibility, indeed all countries are affected by this COVID-19 pandemic. The global food insecurity challenge inflicted upon all of us by COVID-19 further justifies the theme of this year's World Food Day, which is Grow, Nourish, Sustain, Together. Our actions are our future. Indeed, we have to act together to eradicate hunger, affecting 700 million people worldwide. And nowadays, we have to add almost 140 million people affected by COVID-19-induced food insecurity. This is dramatic, more so because malnutrition in all its forms and chronic hunger has a dramatic effect on the global economy. And this is estimated at US $3.5 trillion per year. The $3.5 trillion US per year are related to malnutrition and hunger health expenditures and loss of production. As we celebrate the World Food Day, we must be aware that approximately 14% of food produced for human consumption is lost each year between the stages where it is grown or raised up to when it reaches the wholesale market. And particularly in developing countries, it is much more than 14%. We must therefore focus our efforts on significantly reducing food loss, because food loss not only contributes to hunger, but it wastes production resources, such as land, water, fertilizers, pesticides, labor, and so on. Allow me, before I conclude, to appreciate and thank food heroes for 2020 World Food Day, identified and recognized as such by FAO for their persistent and efficient efforts producing good quality food that we all depend on. I particularly think of those poor farmers, women farmers, who, despite adverse environmental and climate adverse conditions, never give up, but continue farming to feed us. I now wish to call upon the United Nations Resident Coordinator to deliver his keynote address. Dr. Fode Ndiaye, please. Mu gihe uhagarariye UN mu Rwanda nawe agiye kuduha ubutumwa bwe,
dushimiye uhagarariye FAO hano mu Rwanda. Kandi nk'uko babivuze, uyu munsi kuba tuvuga ngo duhinge twihaze twese hamwe, ijambo twese hamwe nuko twese hamwe twagezweho n'izo ngaruka za COVID mu bijyanye no kongera umusaruro. Murakoze. Kadukurikire n'ijambo rya UN coordinator mu Rwanda. Thank you very much, Dr. Galbert Beunu, FAO representative. Nyakubava Dr. Gerardine Mukeshimana, Minister of Agriculture and Animal Resources of Rwanda. Nyakubava Minister of States within Minagri. Nyakubava Jean-Michel Swalens, Head of Cooperation of the Belgian Embassy. Nyakubava ambassadors and members of the diplomatic corps, senior government officials, representative of international organizations, NGOs, private sector, the media, honorable farmers of Rwanda, dear colleague of the United Nations country team in Rwanda, in particular Edith, head of WFP, and Aimable, head of IFAD. I stand within the existing protocol. Ladies and gentlemen, Miriwe, I'm pleased to address you at this occasion of the national celebration of World Food Day, coinciding this year with the 75th anniversary of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO, to deliver a message on behalf of the United Nations family in Rwanda. Allow me to recall that FAO, World Food Programme and IFAD celebrate the World Food Day each year on 16 October to commemorate the founding of FAO in 1945. On World Food Day, the United Nations reminds the world of its mission and renews its commitment to supporting member states achieve a world free of hunger. This year is a special year when it comes to the focus on achieving a zero hunger world, as WFP was awarded the 2020 Nobel Peace Prize in recognition of the fact that ending poverty is a critical first step towards achieving peace. It's also a special year as UN turned 75, and we are designing the future we want, the UN we need, and reaffirming the commitment to multilateralism. Each year, over 150 countries around the world hold events to mark World Food Day, making it one of the most celebrated international days. But this year's World Food Day is far from ordinary. It comes as the world continues to fight the COVID-19 pandemic, which has exposed the fragility of our agri-food system. As a result, acutely food insecure people could increase by 80%, from almost 150 million pre-COVID-19 to 270 million by the end of the year. In the East African region, the negative impact of COVID-19 pandemic on food security is further compounded by the devastating effects of desert locust and floods. I wish to recall that in the 75 years since the founding of the UN and FAO, the world has made great progress in the fight against poverty, hunger, and malnutrition. Agriculture productivity and agri-food system has come a long way
Yet too many people remain vulnerable. Even before the pandemic, more than 2 billion people did not have regular access to enough, safe, nutritious food, and nearly 700 million people go to bed hungry. This is not acceptable. Also, we now produce more than enough food to feed everyone. Our agri-food systems are out of balance. Hunger and the opposite, and obesity, environmental degradation, food loss and waste, and a lack of security for food chain workers are only some of the issues that underline this imbalance. The theme, Grow, Nourish, Sustain, together of this year's World Food Day calls on all countries, the private sector, including farmers and civil society, to make sure that our system grow a variety of food to nourish a growing population and sustain the planet together. World Food Day is calling for global solidarity to help all populations, and especially the most vulnerable ones, to recover from the crisis and make food system more resilient and robust so they can withstand increasing volatility and climate shocks, deliver affordable and sustainable healthy diets for all, and decent livelihood for food system workers. Until the mid-2010s, the world was making impressive progress in reducing hunger, but it has since been rising again. Conflict and extreme weather patterns are to blame, at least in part. More concrete action is needed to rescue biodiversity from relentless erosion, to turn cities into the farms of tomorrow, and by governments to implement policies that make healthy diets more accessible. I would like to relay, before concluding, a few key messages delivered to the world on the 16th of October by the heads of Rome-based agencies of the United Nations. Dr. Ku Dong-yu, the Director General of FAO, said that, quote, "The COVID-19 pandemic has reminded everyone that food security and nutritious diets matter to all. What we now need is smart, systemic action to get the food to those who need it and improve it for those who have it. Action to prevent crops from rotting in the field for lack of efficient supply chains. Action to enhance the use of digital tools and artificial intelligence to predict threats to hazards, automatically trigger crop insurance, and cut climate risk," end of quote. In this remark, Dr. Gilbert Hongbo, the president of the International Fund for Agriculture Development, IFAD, said, quote, "Building a sustainable future depends on rural resilience." I want to emphasize this. The COVID-19 compounds the threats already faced by rural people, including climate change, unless we take action to boost resilience. Climate change will push more than 100 million people into poverty, half of this increase due to its effect on agriculture. Mr. David Beasley, the Executive Director of the World Food Programme, noted that, quote, "The world produces enough food for everyone, so it's a problem not of scarcity but of access to nutritious and affordable food.
Smallholder farmers in developing nations need support so they can grow crops in a more sustainable way that then store and transport their produce to markets and ultimately improve their own livelihoods. When food moves from the farm along the supply chain and onto people's plates in a fair and efficient way, then everyone benefits, end of quote. Ladies and gentlemen, let me conclude. We all have a role to play in improving the resilience and sustainability of our food systems and delivery of nutritious food. Decision makers and private businesses need to accelerate and scale up actions to strengthen food system and the livelihoods of people who work across the food system and make sure that food makes its way from farm to fork despite challenges such as pandemic. Kudos to Rwanda for being awarded 2020 Best Performance Award for implementing the June 2014 Malabo Declaration for Agriculture. Nyakubava Minister, congratulations. Kudos also for Rwanda for having organized a combination of virtual and physical African Green Revolution Forum that would spearhead the discussion on moving agriculture in Africa. In line with all this, the One UN in Rwanda has provided its contribution to the country through various projects, and I'm just alluding to some of them, aiming at improving food systems and production of healthy and nutritious food. FAO and IAM are currently implementing a joint project to provide agriculture inputs and tools, as well as shelter to rural communities affected by floods and landslides in the district of Gakenke, Ngorororo, and Nyabihu to build back their food system. FAO, UNICEF, and WFP, in partnership with the government, are implementing a 2-year project titled Accelerating Integrated Policy Intervention to Promote Social Protection in Rwanda, targeting the most vulnerable households in 5 districts, Kirehe, Karongi, Burera, Nyamagabe, and Rutsiro. The focus of this joint project is to support and accelerate the government of Rwanda's efforts to provide integrated social protection to end poverty in all its forms, leaving no one behind. At the community level, the UN will support in providing access of households to social protection, their economic empowerment while building their resilience to climate shocks and improving their access to agriculture input. WHO, WFP, FAO, and UNICEF, in partnership with various government entities, including Minagri, are implementing a joint program on nutrition. And WFP is leading also a program on rural women economic empowerment. In addition to ensure food security, the UN will implement with the Democratic Republic of Congo a cross-border project creating peace dividends for women and youth through increased cross-border trade and strengthen food security. The joint program will be with FAO, UNDP, and WFP. Let me conclude. If we are to grow food to nourish the population and sustain our planet, we will need to work together to increase the investment where they are needed most. As the coordinator of the UN family in Rwanda, I would like to stress the commitment of the UN in Rwanda to support Rwandans and sector as a country in general, leaving no one behind. As the UN Secretary General put it in his message when he launched the World Food Week in October 2020,
Quote, food systems are one of the main reasons we are failing to stay within our planet's ecological boundaries, but they can also be the key to tackling the climate crisis. We need global engagement and action for inclusive and sustainable systems. This is also in line with that we'll have the Food System Summit in 2020, led by Dr. Agnes Kalibata, Special Envoy of the UN Secretary General. Thank you very much for your attention. Murakoze cyane. Happy World Food Day. Umunsi mak bibiriwa. Abishize hamwe nakibananira turi kumwe. Thank you for your attention. Merci beaucoup. Arakoze cyane uhagarariye amashami y'umuryango w'abibumbye mu Rwanda UN Resident Coordinator mu ijambo ryuzuye impanuro zinyuranye ritanze n'amakuru menshi cyane ku bijyanye n'ibiribwa mu isi. Yavuze ko we nk'uhagarariye umuryango amashami y'umuryango w'abibumbye akorera hamwe hano mu Rwanda yagize ati umuryango w'abibumbye ntacyo utazakora kugira ngo ukomeze gushyigikira ibikorwa byaba ibya FAO byaba ibya ministeri ibya guverinoma zishyira imbaraga mu kugira ngo abaturage bahabwe babone ibiribwa byujuje ibisabwa. Yavuze ko bidahagije kugira ibiribwa, ari na ngombwa kugira ibiribwa bituma abantu barya bagahaga bakagira imbaraga zo gukora. Yagaragaje ko bimwe mu bibazo biriho mu mbwirwaruhame ye ndetse n'iyo uhagarariye FAO bakunze kugaruka ku kintu cyo kuvuga ngo ibiribwa biboneke, ariko biboneke byujuje koko ibisabwa, biba ari ibiribwa bitari byo kubeshya igifu. Ikindi bavuze ni uko muri uku guhinga gushaka ibitunga abatuye isi byinshi byarakozwe, ariko nubwo hakozwe byinshi nanone haracyari ibibazo. Haracyari abaturage barenga miliyari 2 cyangwa babarirwa muri miliyari 2 bagishonje hirya no hino ku isi. Ni ukuvuga ko n'abantu 2 mu bantu 7, niba abantu 2 muri 7 bashonje, ati biracyari ikibazo, haracyari akazi. Ikindi cyavuzwe muri urwo rurimi mpuzamahanga ni uko abahinzi n'aborozi ubutaka mwaba mufite uko bungana kose bagize bati don't give up, ntimucike intege, ahubwo muterwe inkunga mukomeze gufashwa. Ikindi cyavuzwe muri izi mbwirwaruhame zombi ni uko muri uko gushaka ibidutunga ari na ngombwa kubungabunga ibidukikije. Mwagiye mwumva bavuga ibijyanye n'aho ubutaka inkangu zacitse, bati tuzabaherekeza mu rugendo rwo kubafasha kugaruka mu mibereho myiza, batariko nanone dushaka ibidutunga tuzirikana ko tunagomba kubungabunga ibidukikije. Tugomba rero kwita kuri ibi by'impinduka z'ikirere. Ntabwo ndi bujye muri byinshi. Icyavuzwe kindi mwagiye mwumva ijambo COVID-19. Avuze ati iki cyorezo nticyakomye mu nkokora gusa ibijyanye no kubona ubuhinzi, ahubwo mu ngaruka zacyo harimo amamiliyoni y'abantu agiye cyangwa yatangiye guhura n'ibibazo by'ubukene. Bati abo nabo kwitabwaho kuko bariyongera kuri miliyoni zindi zisaga 700 nk'uko babivuze zisanzwe zifite ikibazo cyo kubona ibibatunga. Navuga ko muri make ari ibyo byavuzwe, ariko havuzwe byinshi bijyanye n'uko hazakomeza ubufatanye, yaba umuryango w'abibumbye, yaba IFAD, yaba FAO, ko bazakomeza gushyigikira ibihugu gushakira abatuye isi ibibatunga. Hari naho bagiye bashima u Rwanda kuri byinshi byakozwe, ngira ngo turi buze kugenda tubigarukaho. Tunabateguze ko nubwo murimo gukurikira iki gikorwa mu Cyongereza ahanini, ariko turi buze no kugira umwanya wo kungurana ibitekerezo, wo gusobanuza bamwe mu bitabiriye uyu muhango ku rwego rw'igihugu mu kiganiro mpaka tuza kugirana nabo. Hanavuzwe n'ikijyanye n'uburyo ubundi uyu munsi wajyaga wizihizwa. Mu by'ukuri
nubwo turi muri Kigali Convention Center babivuze bati FAO ifite abanyamuryango ibihugu binyamuryango birenga 150, ntabwo ari uku munsi wajyaga wizihizwa, ni ibihe bidasanzwe turimo. Ubundi habagaho kwegera abahinzi, kujya kumva ibitekerezo byabo, kwifatanya nabo no kwishimira umusaruro. Hanyuma mu ijambo ryavuzwe hanavuzwe ko hakwiye kongerwa ibikorwa remezo bituma naho umusaruro uri ugenda ukagera ku bawukeneye. Mwagiye mubyumva byo bakoresheje ijambo ngo ni chaîne alimentaire. Hari ubihinga cyangwa abatunzi, ariko hari n'uburyo bikwiye gutundwa bikagenda bikagera ku babikeneye. Hamwe ntusange bihari binapfa ubusa, ahandi byabuze uko bibageraho. Ikindi cyavuzwe isi ikwiye guharanira kurwanya, akigarutseho cyane cyane UN Resident Coordinator agize ati turavuga imibare y'abashonje, ariko ku rundi ruhande hari n'imibare y'abicwa nuko ahari bariye n'ibirenze ibyari bikenewe. Ikibazo cya obesity ntabwo aricyo tuganiraho uyu munsi, ariko nacyo yakivuze. Ndagira ngo rero mwe mukurikiye iki gikorwa, umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa, ku nsanganyamatsiko ya duhinge twihaze twese hamwe mu iterambere rirambye, ibikorwa byacu niryo shingiro ry'ejo hazaza. Ndagira ngo munyemerere muri aka kanya dutumire umuyobozi ushinzwe iterambere mpuzamahanga muri ambasade y'Ububiligi, akaba na Deputy Head of Mission Jean Michel Soarens. Banambwiye ko ikinyarwanda mu cyumva nyakubahwa, ikaze. Si ukucyumva gusa muranakivuga. Nyakubahwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi, Nyakubahwa Minister of State, ba nyakubahwa mwese muteranye hano, ndabasuhuje mbifurije umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa. With Honorable Minister, Honorable Minister of State, distinguished guests, dear colleagues, dear friends, as we come together to celebrate the World Food Day, we are also reflecting on the mutual cooperation between our two countries, Belgium and Rwanda. You may recall that last year, the government of Rwanda, through the Ministry of Finance and Economic Planning, MINECOFIN, and the Kingdom of Belgium, through the Belgian Embassy in Rwanda, signed a new bilateral cooperation program that focuses on health, agriculture, and sustainable urbanization. This program, initiated in July 2019, runs over a period of 5 years. The Sustainable Development Goals require us to work together to ensure that we end hunger, food insecurity, and all forms of malnutrition by 2030. Twese hamwe dufatanije twaba twakemuye ikibazo cy'imirire mibi ku isi mu mwaka w'ibihumbi 2030. Urabona ko ari hafi imyaka isigaye ntagigera kuri 10. Ni imyaka 10 isigaye. Agriculture program funded by different general modalities, a contribution to the World Bank multi-donor trust fund modality, payment for results program 2, and secondly, a project-based funding modality. The total budget dedicated for this portfolio is 30 million, of which 14.5 million will be reserved for the result-based financing modality through the multi-donor trust fund, and 15.5 million for the PRISM project modality. The multi-donor trust fund is the vehicle for donor to support for donor support to the vital macro-level reforms required to boost the transformation process, and aims to support the implementation of the program for results
In particular, improving the enabling environment that would facilitate the growth of private sector in agriculture. The PRISM project-based funding modality, on the other hand, aims at supporting the reforms and transformation of the pork, poultry, and related animal feeds value chains by addressing identified priority bottlenecks and exploit their opportunities and potentials to professionalize them. Honourable Minister of State, distinguished guests, dear colleagues, dear friends, Belgium, through Enabel, will work around two general objectives. First, increasing the revenue of farmers through the extension of qualitative proximity services, improved access to inputs, and through the introduction of new technologies. The second objective is the creation of more added value by the private sector, improve storage, transformation, and agro-processing. The choice of these three value chains to be supported potential for inclusive growth, market growth, and competitiveness, as well as resilience to climate change. Furthermore, they have potential to benefit more women and youth, not only as producers, but also as service providers, entrepreneurs, laborers, and consumers. With the effects of COVID-19 on the global economy, increasing number of people have had to reduce the quantity and even the quality of their food consumption, mainly due to relative increase in prices and shortages in income. Our agriculture program ambitions to transforming food systems by ensuring increase in animal protein consumption, increase in incomes of smallholders, as well as creation of additional jobs, especially for youth and women. It will also look for a positive impact on nutrition, gender, and the environment through integration of those transversal issues in its approach. Rekansoze nifuriza u Rwanda n'Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi bose kugira ubuzima buzira umuze. Murakoze, ndabashimiye cyane. Bafite imishinga myinshi bafatanyamo n'abahinzi borozi cyane cyane mu kubongerera ubushobozi, kandi mu kanya katarambiranye rwose tugiye kureba kimwe mu bikorwa Enabo bafasha hano mu Rwanda. Turakurikira iyi video ku bareba televiziyo, abandi turaba dukurikiye n'amajwi kuri radio. Program is part of our portfolio 2019-2024 specifically of the agriculture program. In fact, when we started the discussions with the government of Rwanda on what to do in agriculture, the idea was to see agriculture really as an economic sector, which is also the philosophy of the national Rwandese strategies. Overall, it's going to help us modernize the poultry and pig value chains. Of course, when you talk about poultry and pig value chains, you cannot let behind the feed value chain. Kimwe n'abandi borozi bose bari mu gihugu dufite koko imbogamizi duhura nazo. Iy'ingenzi cyane twavuga no kubona icyororo gitanga umusaruro ndetse n'ibiryo bikoze ku buryo bw'ibyiciro, ku buryo ingurube yonsa, ingurube ihaka, ingurube icutse zibona ibiryo bizikwiriye. There will always be there are gaps related to the skills and knowledge that we need in order to have professionalism in our sector. The quality is also an issue. Another challenge is related to the processing of the meat. Uroye mu gihugu nta mabagiro dufite y'ingurube.
usibye amabagiro dukeneye n'ama-breeding center aho umuntu ashobora kugenda agafata icyororo yizeye cyangwa se akaba yagiye agafata intanga. The objective of the program is really to stimulate an economic growth and at the same time also to respond to a transition of the Rwandan society with increased urbanization. The production of pork and poultry, eggs will create jobs and opportunities in rural sites, while agro-processing, transformation, packaging would create support to industrialization, to job creation in more urban areas, and help also have access to food at a more accessible prices. Enabel supported farmers in Rulindo, Kayonza, Bugesera to fight in order to fight malnutrition. That intervention was very, very timely because the lockdown was ended. Farmers would have lost 100% of their egg produce. Hakenewe rero ikigo cy'ubushakashatsi cyadufasha kikabika amakuru ku buryo byadufasha mu gihe kirambye, kandi na Bell ntekereza ko izadufasha mu kongera ubumenyi ku buryo aborozi borora bafite ubumenyi buhagije muri uyu mwuga. We are going to be relying on this contribution to actually modernize the production of pigs and the poultry products, as well as marketing and processing of those products. Who wants to really work on processing food, repackaging, with an ambition not only to reach an upscale market, which is growing with the maize strategies of Rwanda, but also to look at potential export in the region. Ibyo rero bikorwa na Enable, ariko hari n'ibyifuzo by'abariya abahinzi borozi baravuga bati turizera ko bazakomeza no kuduherekeza mu rugendo rwo kongera ubumenyi, rwo kongera ubushobozi ndetse no kubonera amasoko ya musaruro. Turi mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa. Muri aka kanya rero nk'uko twakomeje kubabwira, umushyitsi mukuru dufite nyakubahwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Mukeshimana Gerardine. Tugiye gukurikira ubutumwa yageneye abakurikiye Radio Rwanda na Televiziyo y'u Rwanda muri uyu mwanya. Tugiye gukurikira ijambo yageneye uyu abakurikiye Radio Rwanda, Televiziyo y'u Rwanda n'Abanyarwanda n'Abaturarwanda muri rusange muri aka kanya. Abanyakubahwa abahinzi, aborozi n'Abanyarwanda muri rusange, ubundi twabaga turi kumwe igihe twabaga twizihiza uyu munsi hirya no hino mu turere. Nyakubahwa Minister of State muri Minagri, Nyakubahwa muhuza bikorwa wa UN mu Rwanda, country representatives of Rome-based agencies, FAO, WFP and the IFAD, the head of cooperation of the Belgium Embassy, distinguished guests, bafatanyabikorwa mwese dusanzwe dufatanya kuri uyu munsi. Nagira ngo mbasuhuze mwese, nabifurize umunsi mwiza w'ibiribwa ku isi. Turimo twizihiza uyu munsi wa none mu Rwanda, nk'uko byavuzwe, umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa ku isi ni ku 16 z'ukwa 10, ariko mu gihugu cyacu tukaba twifatanyije n'isi kuwizihiza uyu munsi. Nagira ngo kandi mfate umwanya dushimire bagenzi bacu bakorera gahunda y'isi y'ibiribwa, World Food Program cyangwa se PAM uko abantu benshi bakunda kuyita, kubera igihembo cya Nobel Prize uyu muryango uherutse kubona, kubera kugira uruhare rugaragara mu bikorwa byo kurwanya inzara ku isi, cyane cyane bagera naho abenshi batagera, ahantu haba hari imidugararo n'intambara ku isi. Nagira ngo mumfashe tubashimire.
Edith and the team, World Food Program has been really a pride of everyone who is working for the food security and nutrition. And the same prize in the areas of agriculture and food has been awarded 50 years ago to Norman Borlaug. So it's really a good inspiration for everyone working in this field to see the Nobel Prize Committee coming back to dignify the role of food and agriculture into bringing peace into the world. So nari ndimo mvuga yuko PAM yahesheje ishema abantu bose turi ku rugamba rwo kurwanya inzara, cyane cyane ko kuva mu 1970 nibwo uyu muryango cyangwa se iki kigo gitanga ibi bihembo cyaherukaga kubiha abantu baharanira kurwanya inzara, guca inzara ku isi, igihe iki gihembo cyahabwaga umunyamerika witwa Norman Borlaug, abenshi bakunda kwita nk'aho ari se wa Green Revolution, ariko akabazwi nk'umuntu wagiriye akamaro mu kurwanya inzara ku bantu benshi barenga miliyari y'abantu. So kuba byagarutse muri uyu mwaka ni ikintu cyiza cyerekana ko ibiribwa ari ikintu gifite uruhare runini cyane mu gutuma isi igira amahoro. Umunsi w'ibiribwa ku isi ni umunsi tuzirikana ishingwa ry'umuryango w'abibumbye ushinzwe ubuhinzi n'ibiribwa ku isi FAO, igihe watangirijwe bwa mbere ku mugaragaro kuri 16 z'ukwa 10 1945 ugamije guca burundu inzara n'ibura ry'ibiribwa ku batuye isi yose. Nanone nagira ngo dufate uyu mwanya twifatanye na FAO n'abayikorera bose kwizihiza isabukuru y'imyaka 75 uyu muryango cyangwa se iri shami rya Loni rimaze rishinzwe. Byongeye kandi umunsi w'ibiribwa ku isi ni umwanya ku bihugu bigize ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuhinzi n'ibiribwa ku isi. Ni umwanya wo kwishimira ibyagezweho muri ibyo bihugu mu guhangana n'ibibazo by'inzara n'ingaruka z'imirire mibi, hagamije kugira isi nziza, isi itekanye, isi izira inzara. Kuva FAO yashingwa kugeza magingo aya, intego yo guca burundu inzara n'ibura ry'ibiribwa yagiye ishimangirwa ku rwego rwa buri gihugu ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Kuri inshuro ya 19 igihugu cyacu twizihiza umunsi w'ibiribwa ku isi, twishimiye kwifatanya n'abanyarwanda bose ku nsanganyamatsiko igira iti duhinga ubwo tunorore, twihaze twese hamwe mu iterambere rirambye, nk'uko abambanjije bakunze kugenda babigarukaho. Twese hamwe ni ikintu gikomeye. Uyu mwaka turizihiza umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa mu gihe isi yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 gikomeje kugira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu, ariko nanone kirimo kiragira ingaruka mbi, kikanatera kwiyongera kw'ibura ry'ibiribwa ku bantu hirya no hino ku isi. Nagira ngo mbonereho mumfashe dushimira abahinzi n'aborozi ndetse n'abafatanyabikorwa bose nk'uko byagiye bigarukwaho
uruhare mwagize mu bikorwa byo mu ruhererekane rwo guteza imbere ubuhinzi, ubworozi n'ibiribwa muri ibi bihe bidasanzwe duhanganye n'icyorezo cya COVID-19. Kwihaza mu biribwa ni ngombwa mu buzima bwa muntu, ni n'ihame ry'uburenganzira bwa muntu. Ariko uyu munsi ku isi haravugwa abantu bakabakaba hafi miliyoni 690 nk'uko byagarutsweho, badafite ibibatunga bihagije biturutse ku mpamvu nyinshi. Hari impamvu ikomeye cyane y'imihindagurikire y'ikirere, ni impamvu dukunda kubona, ariko hakabamo n'impamvu zirimo ni umutekano muke, imidugararo hirya no hino mu bihugu bitandukanye. Muri aka karere turimo hanagaragaye muri uyu mwaka ibibazo byatewe n'inzige zugarije bimwe mu bihugu duturanye. Ingaruka za COVID-19 zongereye ndetse hanateganywa yuko zizakomeza kongera iyi mibare y'abantu badafite ibibatunga bihagije. Twarabibonye mu Rwanda kuva COVID yatangira, yahungabanyije ibice bitandukanye by'abantu bakora mu ruhererekane rw'ibiribwa, haba abahinzi, haba aborozi, haba abakora mu bucuruzi ndetse n'inganda ziciriritse SMEs zagize ibibazo bikomeye, haba abakora mu bwikorezi bw'ibiribwa. Buri wese ndetse n'abakozi basanzwe bakora mu buryo buciriritse, buri wese yagezweho n'ingaruka z'iki cyorezo mu bijyanye no kugira ibiribwa bihagije. Guca inzara burundu ni kimwe mu bigaragaza iterambere rihamye. Ni nayo mpamvu byashingiweho no mu ntego z'iterambere ry'isi rirambye. Mu ntego zayo by'umwihariko ku ntego harimo intego ya 2 igamije kurwanya inzara n'imirire mibi binyuze mu guteza imbere ubuhinzi burambye. Ariko iyo urebye ziriya ntego z'iterambere rirambye, ubona yuko icyitwa ibiribwa kigerwaho na buri ntego iyo ari yo yose. Ni intego 17, ariko iyo zirebye zose usanga yuko ibiribwa nk'uko UN coordinator yabivuze, ni ikintu kiri hagati, nta nimwe ishobora kugerwaho igihe iterambere ry'ibiribwa, kwihaza mu biribwa bitaba bihari ku buryo buhamye kandi burambye. Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda zihamye z'ubuhinzi n'ubworozi zigamije kwihaza mu biribwa ndetse no kurwanya imirire mibi ndetse no kurwanya ubukene, kubera ko mu gihugu cyacu cyangwa se no mu bindi bihugu ubuhinzi ni kimwe mu bintu bigira uruhare runini cyane mu kurwanya ubukene. Muri zo twavuga nka gahunda z'imbaturabukungu, haba mu buhinzi ndetse no mu bworozi. Hari gahunda ya Girinka, gahunda yo kugaburira abana mu mashuri, inkongoro y'umwana, amatungo magufi, uturima tw'igikoni, ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi ndetse n'izindi gahunda nyinshi zihari. By'umwihariko mu gukomeza guteza imbere gahunda ziteza imbere ibiribwa, uyu munsi turatangiza ku mugaragaro umushinga wa Prism Enabel uzamara imyaka 5 wo guteza imbere ubworozi bw'amatungo magufi mu Rwanda ku bufatanye n'igihugu cy'Ububiligi. Ubu muzagenda mwumva Prism
Prisme ni umushinga urimo abafatanyabikorwa babiri. Uyu munsi turatangiza uw'abafatanyabikorwa b'Ububiligi. Mu minsi itaha tuzatangiza n'uwa IFAD. Ni imishinga ibiri yuzuzanya, ariko ikinini kigamijwe ni kurwanya ubukene mu batuye icyaro ku buryo buciriritse. Batweretse yuko Prisme irareba ibijyanye n'ibiribwa by'amatungo, abikorera ku giti cyabo. IFAD izaza ijya ku baturage b'aborozi baciriritse. Ni ukugira ngo harwanye ubukene, ariko nanone ku bijyanye no kurwanya imirire mibi, kubera ko ni gahunda za leta zo kugira ngo ibyubaka umubiri bigere ku bantu ku buryo buhagije, haboneke ibitunga abantu, haboneke ibijya mu kurwanya imirire mibi mu bana ndetse n'abakuru, ariko haboneke n'ibitunganywa mu nganda ndetse n'ibijya mu bucuruzi mpuzamahanga nk'uko babitweretse kuri video batweretse. Ni ngombwa rero ko dukomeza ingamba zo kongera ibidutunga ndetse no guhangana n'ibibazo bigenda bigaragara, byaba ibibazo by'imirire mibi, byaba ibibazo by'imihindagurikire y'ikirere, kugira ngo tubashe kugera ku ntego twiyemeje. Turashishikariza abahinzi n'aborozi kongera umusaruro w'ibiribwa ku buryo burambye. Ni ukuvuga increasing productivity of crops and livestock. That means by unit of land, by unit of labor, by unit of animal. Ni ngombwa yuko dukoresha ubumenyi buhari bwakoreshejwe n'ahandi hose kugira ngo twongere umusaruro, haba ku bwinshi haba no ku bwiza. Nanone kandi turashishikariza abari mu ruhererekane rw'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa se uruhererekane rujyanye n'ibiribwa kugabanya uko bishoboka byose iyangirika ry'ibiribwa ndetse n'umusaruro. Ni ukuvuga nta musaruro wakagombye kuboneka ngo upfa ubusa, wapfa ubusa utaragera ku isahane, ari no kuvuga n'ibyaba byatetswe ariko bigapfa ubusa. Ni ngombwa yuko nk'Abanyarwanda tubona yuko gupfusha ubusa ibiribwa ari ikintu kitakagombye kubaho. Ikindi bijyanye n'uko imihindagurikire y'ikirere igenda iteza ibibazo, turashishikariza nanone abahinzi n'aborozi gushyira imbaraga mu guhunika ibiribwa hateganyirizwa ejo hazaza. Ni byiza ko bagura umusaruro w'abahinzi n'aborozi, cyane cyane inganda, bagira uruhare mu bikorwa byo kongera uwo musaruro ndetse no kuwufata neza. Mu rwego rwo guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi no kwihaza mu biribwa mu buryo burambye, turasabwa gufata neza ibikorwa remezo byo mu buhinzi n'ubworozi dufite, twirinda ko byangirika, bityo leta ntihore itanga amafaranga yo kubisana kandi byakagombye gukoreshwa, ayo mafaranga yakagombye gukoreshwa mu gushyiraho ibindi bikorwa remezo bishya aho bitaragera, kuko haracyari henshi. Nanone kandi sinasoza iri jambo ntashimiye abayobozi bakuru b'igihugu cyacu n'abandi bayobozi ku nzego zose badasiba kwitanga ngo intego igihugu cyiyemeje zigerweho.
ndashimira kandi abafatanyabikorwa n'abanyarwanda bose nkomeza kubashishikariza gufatanya na leta muri gahunda z'iterambere ifite. Nagira ngo nanone mbifurize umunsi mwiza mpuzamahanga w'ibiribwa ku isi turimo twizihiza uyu munsi mu gihugu cyacu. Murakoze. Arakoze nyakubahwa Minisitiri w'Ubuhinzi n'Ubworozi Dr Gerardine Mukeshimana kuri ubwo butumwa bujyanye n'uyu munsi, umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa. N'ijambo ryavuzwe mu Kinyarwanda ntabwo ndisubiramo, nta n'impamvu yabyo, ahubwo ndagira ngo tujye ku mwanya ukurikiraho wa kimwe mu bikorwa biranga byateganyijwe kuranga uyu munsi. Tugiye kungurana ibitekerezo. Ndagira ngo rero ntumire umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Jean Claude Musabyimana. Ikaze. Muri kukungurana ibitekerezo turatumira Assistant Resident Representative wa FAO mu Rwanda Dr Otto Muhinda. Ikaze mu kiganiro. Turakira kandi umuyobozi mukuru wungirije wa RAB Dr Solange Wituze. Ikaze mu kiganiro. Nyakubahwa Minisitiri yarabivuze mu kanya ko iki gikorwa cyo gushaka ibidutunga cyane cyane ni no gushyiramo imbaraga z'abakiri bato. Turatumira Bwana Hagenimana Shafi ahagarariye umuryango Rwanda Youth for Agribusiness Forum. Ikaze mu kiganiro. Turizera kandi ko namwe abakurikiye Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda tukiri kumwe namwe mu kwizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'ibiribwa. Mu gutangira rero ikiganiro bakunze kubigarukaho, ndahera kuri PS muri Minagri. Bakunze kubigarukaho ariko ntaragira n'icyo nkubaza. Ndafatanya na mugenzi wanjye n'ubundi Mutesi Theopista kugira ngo ibibazo turebaza mu Kinyarwanda ariko shortly mu Cyongereza arajya abigarukaho kugira ngo nabo turi kumwe muri iki gikorwa bamenye ibirimo kuganirwaho. Please, can you explain? If I may summarize, we are having a panel discussion at this moment. On the panel, we have the Permanent Secretary in the Ministry of Agriculture and Animal Resources, and we have the Assistant FAO representative in charge of programs. We also do have the Deputy Director General in charge of Animal Resources Research and Technology Transfer at Rwanda Agriculture and Animal Resources Development Board, RAB. We also have a youth representative from Rwanda Youth in Agribusiness Forum, RIAF. Welcome to the panel. Akoze cyane Mutesi Theopista. Nkuko rero tubibabwiye mu kanya abadutumiye muri iki kiganiro turagira ngo twungurane nabo ibitekerezo, tubabaze badusubize, namwe mwumvireho, cyane ko burya kubaza bitera kumenya iyo ubajije ariko ufite ubwo bumenyi ko bishobora no kugutera kuyoba ubajije abatabizi. Kubaha PS, twizihiza umunsi mpuzamahanga, isi yizihiza uyu munsi mpuzamahanga w'ibiribwa, cyane cyane harebwa intambwe imaze guterwa mu kurwanya ubukene, kurandura ubukene no kurandura inzara. Mu kanya babivuze ko isi yihaye umuhigo uko muri 2030 ikibazo cy'inzara cyagombye kuba kitakivugwa, enda hari ibindi birimo kuganirwaho. Niki Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda n'abafatanyabikorwa bayo bakora kugira ngo uyu muhigo igihugu nk'u Rwanda kiwugereho? Murakoze. Ku kibazo cyiza mubajije mutise niki Minisiteri ndetse n'abafatanyabikorwa bakora kugira ngo umuhigo wo kurandura inzara ku isi tuwugereho. Mbere na mbere nagira ngo ntangire kubwira abatwumva ko dufatanyije n'abafatanyabikorwa twakoze isesengura muri 2018 ariyo ritanga uriya mubare mukunda kubona wa 81.3. Isesengura ryavuga ngo ese kwihaza ku biribwa ndetse n'ubudahangarwa bw'imiryango nyarwanda mu kuba bahangana n'inzara buhagaze bute. Aho niho habonetse iriya mibare yagaragazaga ko muri 2018
ingo byibura 81.3% ijanisha bari bihagije mu biribwa. Nyuma imibare twumvaga ko ikuko yagenda igabanyuka guhera igihe byatangiriye, kuko iyo urebye imibare ko muri 2006 izo ngo zari 48% gusa. Kuba rero twazize muri 2018 tugeze kuri 41.3 ni intambwe ikomeye. Ariko ikibazo ni ukuvuga ngo none se byagenze bite kugira ngo iyo ntambwe iterwe? Icya mbere ni uko twongereye umusaruro, twashyize imbaraga mu kongera umusaruro waba ubuhinzi ndetse n'ubworozi. Iyo ugiye mu mibare wenda kugira ngo mbyerekane, urasanga iyo ugiye nko mu binyampeke hagati y'umwaka wa 2007 na 2020 umusaruro wiyongereho hafi 111%. Ni ukuvuga ngo twawukubye inshuro zirenze ebyiri, aho twavuye kuri toni hafi 355 tukagera kuri toni 751 n'ibindi birengaho ku mwaka. Ni ukuvuga ku bihembwe byombi A na B mu binyampeke. Ugiye mu mboga ndetse n'inyamisogwe twongeyeho 35%, nabyo biragaragara. Ugiye ndetse no mu bindi twagiye tuzamuka, ugiye mu binyabijumba 32% twongereyeho, ndetse no mu bituruka ku bworozi nabyo byariyongereye. Aho ugiye nko mu amata twageze ku 32% hagati ya 2010 na 2019, ni ukuvuga mu myaka 9 gusa. Wajya mu nyama, inyama twongereyeho hafi 138%, ndetse n'ibindi, abuki, amagi ndetse n'ibindi. Ibi biragaragaza ko twakoze, abanyarwanda bakoze iyo bwabaga bakongera umusaruro. Ariko ibyo byonyine ntabwo bihagije, kubera ko nk'uko twabivuze ryasesengura ryaratugaragarizaga ngo ese ubudahangarwa bushingiye kuki. Ni ukuvuga gusesengura urwo ruhererekane rwose, guhera ku bikenewe kugira ngo ubone umusaruro, ese bihagaze bite, ukareba uko umusaruro uteye, ugakurikizaho kureba uko uwo musaruro utunganywa, ukareba uburyo umusaruro ucuruzwa, ndetse ukareba n'uburyo abawukoresha cyangwa se consumers nabo bahagaze. Ibyo byose rero byagiye bikorwaho, kuko uhereye mu kubona ibikenewe hatewe intambwe ikomeye, aho mu kubona inyongeramusaruro byashyizwemo imbaraga, kubonera abanyarwanda abahinzi imbuto ndetse n'ifumbire zikenewe, aborozi bakabonerwa ibyororo bikenewe, ni ukuvuga amatungo atanga umusaruro, bagahabwa ibyangombwa bikenewe, amatungo agakingirwa, tugatunganya ibyanya byuhirwa hirya no hino, amaterase arakorwa hirya no hino kugira ngo umusaruro wiyongere. Wazamuka hejuru, wagera no ku rwego rwo kureba noneho uburyo uwo musaruro unavuga utunganywa. Hubatswe ibikorwa remezo binyuranye bigamije gutunganya umusaruro kugira ngo byibura ubonetse we kwangirika kandi ugere ku isoko ari mwiza. Aho hirya no hino nk'uko mubibona hubatswe ubwandikiro, abantu bigishwa kubukoresha, hashyirwaho ibikorwa remezo bituma umusaruro ugenda nta kibazo ugize. Ni gahunda zijyanye n'imihanda cyangwa feeder roads ikoreshwa kugira ngo umusaruro uve ahantu ugere ahandi ku kiguzi gitoya kandi ku buryo bworoshye. Bigakomeza ndetse n'ibijyanye n'amasoko, hari byinshi byagiye bihakorwa. Hari amasoko yagiye yubakwa hirya no hino mu gihugu kugira ngo umusaruro ubone aho ucururizwa heza, amakusanyirizo anyuranye, gushyiraho amakoperative agamije gushaka ndetse no kubonera abaturage n'abandi umusaruro, gufasha inganda zigura, no guhuza abantu n'amasoko y'abayo mu gihugu y'aba no hanze, aho hari ibigo bikomeye byashyizweho bigurira abaturage umusaruro haba mu Rwanda ndetse bikaba byawujyana no mu mahanga. Iyo shene yose yarakomeje ku buryo n'ibijyanye n'imitunganyirize y'umusaruro, inganda zitunganya umusaruro, ndetse
n'uburyo amafaranga aboneka kugira ngo ibyo byose bikorwe kuko mu byumva navuga ko umutima w'ibyo byose cyangwa se fuel cyangwa se ni nk'ingufu zo kugira ngo ibyo byose bikorwe bikeneye amafaranga. Hashyizweho rero uburyo bwo korohereza abahinzi n'aborozi kubona amafaranga akenewe, ndetse n'abandi bantu bafite uruhare mu gucuruza, gukusanya, gukoresha umusaruro. Ibyo ngibyo hari uburyo bwinshi bwagiye bushyirwaho. Buriya tugira muri Minagri twagiraga imishinga ifasha abantu bashaka gushora imari mu buhinzi n'ubworozi kubona igishoro, harimo ibijyanye na matching grants, ni ukuvuga kugufasha kuba wakora umushinga ukaba wabonerwa inyongera leta itanze kugira ngo ushobore gushora. Ni imishinga minini twari dufite, hari urukurangizo rwa PASP twagize RIF ibyiciro byayo byose, n'indi mishinga y'iterambere harimo ibyo kubonera urubyiruko n'abagore. Ubufatanye bw'ibigo by'imari za banki ntabwo turi buze kugaruka, turagenda ku murongo hanyuma dusoze. Ibigo by'imari mu guherekeza uru rugendo rwo kwihaza mu biribwa, za banki n'ibindi bigo by'imari mukorana mute nabyo? Turakorana nubwo urugendo rukiri rurerure, biracyari navuga ko biri hasi, ariko hari intambwe yatewe kuko ayo mafaranga yose hari ibigo byinshi byagiye bishyiraho uburyo bwo korohereza abantu bashora mu buhinzi n'ubworozi kubona amafaranga. Ariko uretse n'ibyo na leta yagiye yorohereza abantu bashaka kubijyamo kubona amafaranga, navuga ngo ahendutse, gusa ntabwo biragera aho twifuza. Biracyari. Urakoze cyane. Nyemerera barambwira ko iminota ifite aho igeze. FAO, u Rwanda ruhanganye n'isi yose, bahanganye no gushaka kurwanya ubukene, kubonera abaturage b'isi ibiribwa, ariko umutesi sinakwibagiwe rwose, urihangana no kubonera no kurwanya imirire mibi. Mwebwe nka FAO mufasha iki leta y'u Rwanda, cyane ko hari ibyegeranyo twagiye tubona tukabona haracyari imibare itari hasi, itanakanganye yego, ariko yaba gifite ikibazo cy'imirire. Hari uruhare rwanyu rurimo mu gufasha leta y'u Rwanda? Murakoze. Uruhare rwacu rurimo nka FAO, ariko n'abafatanyabikorwa muri rusange. Ibikorwa byacu byose bijyana no kunganira leta. Nk'uko mubizi, leta ifite gahunda y'imyaka gahunda y'imyaka 7 next one. Twunganira leta duciye muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi, kuko iyi sector y'ubuhinzi n'ubworozi yo turimo. Tunganira leta mu bikorwa byinshi, duhereye nko kwigena imigambi n'igenabikorwa, planning and policies, cyangwa se no kuzana ikoranabuhanga rigezweho cyangwa se expertise, ndetse no kuzana dushya innovations twagiye tugaragaza ko twagize akamaro mu bindi bihugu, noneho bigafasha n'u Rwanda mu kwihuta. Mbese mu bikorwa bya vuba ahangaha cyangwa biriho muri iki gihe, navuga ko twafatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi gutegura iyi gahunda igenderaho ya Strategic Plan for Agricultural Transformation. Ubu yose twese niyo dushyiramo ingufu, turi kuyishyira mu bikorwa hamwe. FAO, WFP na IFAD ndetse noneho na Enabel, turakora ibikorwa bitandukanye byo mu iterambere ry'ubworozi. Twahereye mu gutegura gahunda y'igihugu y'ubworozi Livestock Master Plan, tugendera kuva mu 2018 kugeza 2023. Ubu turi kwishyira mu bikorwa hamwe imishinga yose itandukanye iza muri urwo rwego. Dufatanya na Minagri ndetse n'izindi minisiteri mu gushyira mu bikorwa iyi gahunda mbonezamirire y'abana bato, Early Childhood Development Program. Hari n'ibindi bikorwa bitandukanye nka gahunda zijyanye no mu kubika, gusarura, gutunganya umusaruro, harvest and post harvest handling, gahunda zijyanye no gukoresha neza amazi no kuhira bigiramo uruhare, gahunda z'ubworozi bw'inkoko,
twazitangiye rwose bikiri hasi mu turere dukeya ari nko kugerageza, ariko murabona ko birimo bibyara n'imishinga minini, abaturage bikava ku rwego rw'abafite bororera hano i Kigali bagatinyuka bakajya mu cyaro. Ubu bworozi bw'inkoko bumaze kujya mu cyaro bitewe n'uko twagiye dukora trial, none bikaba bimaze kugera kure cyane cyane. Ariko turimo turashyira n'ikoranabuhanga mu buhinzi, agri and digital services. FAO by'umwihariko nashaka kuvuga gahunda nshyashya iri mu rwego rw'isi yitwa Hands in Hand Initiative. Iyo ni gahunda FAO yatangiye guhera uyu mwaka wa 2020 ireba bariya bakene cyane. Ese twakora iki kugira ngo bariya abaturage bakennye, bariya miliyoni 820 umwaka ushize zitabonaga ifunguro ku munsi, zongeweho 150 arasi yavugaga mu kanya bitewe na covid, abantu bagizweho ingaruka na covid. Iyo Hands in Hand Initiative irashaka ko n'u Rwanda ruyinjiramo, noneho tukareba mu gihugu cyacu bariya bakene cyane bakeneye iki. Buriya hari ukuntu umuntu avuga ati ibikorwa bya rusange, ariko ibyo umukene akeneye bigomba kuba biruta iby'umukire cyangwa uri hagati abakeneye. Tukareba twinjiramo hasi, bakeneye iki, bakeneye ibiki byoroheje bibakwiriye bishoboka, ko ubutaka buvugaga butoya ugereranyije n'ubwo dufite ubu. Noneho tukazavuga tuti umuntu akwiriye gukora ibikorwa ibi n'ibi bitoya biringaniye nawe, ariko agatera imbere. Murakoze cyane. Ibyo rero ni ibintu byose turi gukora dufatanyije na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi kugira ngo ubuhinzi burusheho gutera imbere, kandi umunyarwanda ndetse n'umukene azabashe nawe kureba kuri iriya terambere rirambye rya 2050. Iyo mwumvise imibare nka yindi bavuze bavuga, mwebwe nka FAO bavuze bati abantu miliyoni 700 baracyafite ikibazo cyo kubona ibiribwa. Hari n'izindi miliyoni 600, bavuze 690, miliyoni 700. Miliyari ebyiri z'abatuye isi bafite ikibazo cy'ibiribwa. Mumaze imyaka 75, wihangane nkwite FAO rwose. 75 niba abantu 2 muri 7 batarabona ibiribwa dukeneye, mutekereza ko intego z'uyu muryango zagezweho? Intego z'uyu muryango n'indi miryango turi hamwe zagezweho, kubera yuko kurwanya inzara ntabwo byarangiye kiriya gihe, kuko abantu bakomeza bavuka kandi biyongera. N'impamvu zabiteraga muri 45 ubu ngubu zagiye zihinduka, ariko intego iracyariho nubwo ibyo tugeraho ari byinshi. President Coordinator yagiye avuga ibyagiye biza mu iterambere ry'ubuhinzi. Muri 45 ntabwo abantu bari bafite ubuhinzi buhagije, babona beza bihagije, ariko ubu ngubu twageze igihe abantu beza ubuhinzi bukaba bushobora kubona kuzana ibiryo bihagije ku batuye isi. Ubu none ikibazo wenda kikaba kiri nko kubigeza ku bantu bose, hakazamo izo miliyoni 820 tuvuga ziri mu bice biri mu bibazo bikomeye, mu ntambara, ahantu hari ibibazo bya climate change, ihinduka ry'ibihe, cyangwa se abantu bagira batya mu kwezi mu mwaka uyu n'uyu bakagira ingorane z'indwara zitandukanye. N'iki kibazo cya armyworm cyakwiriye isi yose cyaje gikomeye, ariko twagishakiye umuti kandi turagifatanya na za leta kukibonera umuti. Iki kibazo cya diesel locust, izi nzige aho zinyura mwabonye ko zangiza ibihingwa zikabimaraho. Nta kindi dukora rero uretse kureba analyse ya buri kibazo tukagishakira umuti dufatanyije na za guverinoma zitandukanye. Intego yagezweho ariko iracyariho. Urakoze cyane. Kubera yuko ibibazo bigenda bihinduka kandi n'abakeneye ibyo kurya bakomeza bariho bitewe n'impamvu zitandukanye. Urakoze cyane Theopiste, mu magambo avunaguye wariramo bakurikiye mu Cyongereza. To summarize what the two panelists have just said, the Permanent Secretary in the Ministry of Agriculture and Animal Resources, Jean-Claude Musabyimana, was asked about what Rwanda and her partners are doing to achieve the zero hunger goal. And he said that in 2018, a study was conducted and it was found that 81.3% of Rwandans are food secure. He also went to mention about the different
to achieve the food security currently in the country, and say these included increased access to fertilizer, vaccinating animals, facilitating farm market and farmers' linkage within and without the country, improving agro-processing measures, putting in place measures to curb post-harvest losses, and also getting farmers to get seeds and fertilizer that can help them to increase their production. On the FAO side, the Assistant Representative in charge of programs, Dr. Otto Muhinda, said that FAO has been supporting the government of Rwanda through normative roles, but also through projects. And he mentioned about the strategic transformation and of agriculture plan that was put in place, that was developed by FAO, shortened as PSTF4, the fourth generation of PSTF4. He also mentioned about innovations that FAO has been bringing in the country and also supporting other countries with different innovations. He said that FAO, WFP, IFAD, and now Annabelle have been investing in the livestock subsector. He mentioned about the livestock master plan that was developed, and now together with other partners and also these above mentioned agencies, they have been working together to implement it. As regards to nutrition, FAO has been involved in early childhood development and also reducing post-harvest handling cases, improving water harvesting, and also engaging in poultry. He mentioned about the FAO initiative that was launched this year, the Hand in Hand initiative that was launched by the Director General of FAO, that is aimed to help the 821 million people that still go hungry, especially from poor countries. And he mentioned also that FAO, since it was formed in 1945, 75 years now, since its founding, it has been working with the governments to improve food security and also to achieve zero hunger. FAO is not working alone. Is everything when a problem comes or a problem emerges, it works with the governments to diagnose the problem and then find a solution together with the governments. Thank you. Urakoze cyane Theopista ku bakurikiye Radio Rwanda na Televiziyo Rwanda. Ibyo bari bamaze kudusubiza, ariko turacyari kumwe n'abatumirwa muri iki kiganiro. Turi kumwe n'umuyobozi wungirije w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi RAB, Dr. Solange Uwituze. Muri iki gihe usanga iyo havuzwe cyane cyane munsi w'ibiribwa havugwa ubuhinzi, ariko n'ubworozi burimo. No mu bworozi kandi iyo tugezeyo usanga rimwe na rimwe abantu batekereza ku matungo maremare, ariko ndashaka kuvuga ku matungo magufi. Matungo magufi afite ruhare ki mu gufasha kurwanya no kurandura inzara ndetse no gukemura ikibazo cy'imirire mibi? Murakoze Barore. Nibyo koko amatungo magufi afite uruhare rukomeye cyane mu kugeza abanyarwanda ku bukire kandi bakabaho badafite inzara. Niyo mpamvu mu byerekezo bigari by'iki gihugu cyane cyane mu buhinzi n'ubworozi tubona ko muri PSTF ya kane, muri PSTA ya kane bigaragara ko dufitemo intego aho batubwira yuko muraza gufasha abakurikiye Radio Rwanda na televiziyo PSTA 4 mwe mubikoresha nk'abatekinisiye babiba mu munsi ku wundi, ariko ni gishusha n'umurongo ngenderwaho wo guhindura ubuhinzi n'ubworozi bukaba ubuhinzi n'ubworozi bwa kinyamwuga. Uva mu 2018 ukagera mu 2024 niwo tugenderaho, aho bigaragara yuko ubworozi bw'amatungo magufi bugomba gushyirwamo imbaraga cyane kugira ngo butange umusaruro uhagije cyane cyane w'inyama ndetse n'uw'amagi niko navuga. Iyo tureba imibare dufite uyu munsi dusanga dufite inkoko zigera kuri 5,300,000,
tukaba dufite ingurube zigera kuri 1,380,000. wareba umusaruro uvamo uyu munsi dufite amatoni 9 y'amagi ku mwaka, ubwo ni mu 2019. tukaba dufite amatoni 23 ku mwaka y'inyama z'ingurube, ndetse n'amatoni 37,300 mu mwaka wa 2019. izo ni inyama z'inkoko. inkoko miliyoni 5 zitera toni 9 mu mwaka. Toni 9,000. Murakoze cyane rero. Murakoze ku Hari muvuze toni 9. Oya, ni toni 9,000 kandi ntabwo zose zitangira inyama icyarimwe. Ni ukuvuga yuko iyo urebye uko twagiye tuzamuka, nk'uko nyakubahwa umunyamabanga mukuru muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yabivuze, tubona ko hari ibyagiye bizamuka. Amahirwe rero ahari mu bworozi bw'amatungo magufi ni uko bigendanye n'iyi mishinga bamaze kuvuga, iyo ubireba koko usanga ari amatungo Abanyarwanda bavuga ngo ukene ufite itungo rikakugoboka, ariko cyane cyane ku rwego rwo kwikenura vuba vuba, atari urwego rwo kugira ngo uzane ubukire kandi n'abana b'u Rwanda n'umuryango y'Abanyarwanda ibeho neza. Uyu munsi rero amahirwe agaragaramo cyane ni nayo izo nkunga bavugaga, izo nguzanyo zunganiwe ziraboneka, aho dushaka yuko buri mworozi, buri munyarwanda ashobora korora inkoko neza, akorora ingurube neza, yarangiza ukarimwoza mubona ko harimo ikibazo cy'amabagiro. Byose binyujijwe muri iyi mishinga myinshi bavuze, amahirwe y'Abanyarwanda arahari yo gutanga imirimo ibyara inyungu ndetse n'imirire ikiyongera. Tukaba twizera ko nk'uko bigaragara mu bipimo igihugu kigenderaho, uyu munsi dufite abana b'u Rwanda bagwingiye 35%, ariko muri cyerekezo 2024 bavuga ko nibura tuzaba tugeze ku bana 15% bagwingiye. Turizera yuko kurya amagi, kurya izo nyama z'inkoko cyangwa se z'ingurube bizafasha cyane mu kugabanya uwo mubare w'abana barwingiye mu Rwanda. Murakoze. Murakoze cyane, nizere ko amagi atakira ya babandi, ntabwo ndi bubavuge no kubitoza abaturage. Niyo mpamvu muri uyu mushinga nibyo koko hari igihe abantu bari bazi ko amagi ari ay'abantu bishoboye, ariko noneho bigendeye muri gahunda dufite, turagira ngo babandi borora inkoko babashe no kuyarya, babashe no kuyategurira imiryango yabo, kuko niba baba babikoreye cyane nibarangiza basagurira amasoko. Murakoze cyane. Theopiste. The Deputy Director General in RAB, Dr. Solange Wituze, has just mentioned about the role of livestock in food security in the country. She also dwelled on the PSTF for the Strategic Transformation of Agriculture Plan, PSTF for the fourth generation, like I said, and said that there are a number of opportunities in the livestock subsector. One, it's a quick fix for poor household, and also livestock business has generated, they have generated job opportunities for the people involved in livestock business. It's also the subsector is contributing to the nutrition, to the nutrition of children as they eat eggs, chicken, and pig meat. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi n'abakiri bato, kenshi mu bihugu bimwe na bimwe iyo udasanze imirimo y'ubuhinzi irimo umurimo w'ubuhinzi yo gushaka ibiribwa, bworozi, utasanzemo abagore ku mubare munini, atari uko abagabo badahari, usangamo abantu b'imyaka ikuze hejuru y'imyaka 50. Mu Rwanda dufite hafi 70% n'abakiri bato bagera mu myaka 30. Bwana Shafi, nk'urubyiruko, urabanza utubwire niba uyu munsi imvugo ngo igeze kubaho imvugo ivuga ngo wabaza umuntu uti uraho, ati yego, amahoro rero n'amahoro,
ukora iki se? Ati ntacyo nkora, cyakora ndi umuhinzi. Iyo mvugo yashobora guca intege abantu kujya mu buhinzi. Shafi, urubyiruko urarubona mu buhinzi n'ubworozi uyu munsi, ese rwabitinyuwe n'iki ugereranyije n'izo mvugo zahozeho? Murakoze. Urubyiruko ndarubona mu buhinzi uyu munsi n'ubworozi, nabyo ntituri bubusige. Mu buhinzi n'ubworozi. Kubera iki rero? Nuko nkuko tubimenyereye, urubyiruko rwumvaga yuko ubuhinzi bukorwa igihe umuntu wenda yishwe n'inzara, akazi mbese yaburaniwe. Niyo mpamvu wasangagamo abantu benshi bari mu buhinzi. Nanone wareba ba bandi bakora ubuhinzi bakuze nk'uko babivuze, ugasanga nta kintu bahindutseho, baracyari ba bandi. Ubwo rero niho nka RIAF twaziye tureba ibibazo biri mu buhinzi. Kandi RIAF kugira ngo abantu bose barayizi. Ni RIAF, ni Rwanda Youth and Agri Business Forum. Rakoze. Ni ikigo cyashyiriweho urubyiruko kugira ngo rubashe gushishikariza urubyiruko gukora ubuhinzi ariko bw'umwuga butandukanye na bwa buhinzi bwa bapapa wacu bakoraga, bumwe bwa minge apana minge. Ubu RIAF turimo turashishikariza urubyiruko guhinga, duhinga by'umwuga, duhingira isoko kugira ngo twihaze nk'abanyarwanda, tunasagure n'amasoko atandukanye. Ubu RIAF dufite amahirwe agiye atandukanye cyane cyane ku buhinzi. Ariyo mpamvu ubona yuko ari ubu ngubu nanjye uvuga hano ndi mu buhinzi, nkora agro processing, aho nongerera ubuki agaciro n'ibindi bihingwa nka karoti. Kandi nawe nabifashijwemo nka RIAF. Iki gisubizo ndagisubiza nk'umuntu ugeze aho ageze abifashijwemo nka RIAF, nanone nk'umumambure wa RIAF. Ubuhinzi urubyiruko noneho rubujyamo nta pfunwe. Nta pfunwe kwako ubu ngubu. Ariko tubwire wowe Shafi, guhinga kwawe guhuriye he no guhinga kw'ababyeyi bawe, niba bagihari cyangwa n'aba baturage bose hirya no hino mu tugari, bihurira he bigatandukanira he? Kuko ukoresheje ijambo ngo umwuga, ahantu bitandukaniye urihera kuho bihuriye. Ahantu bihuriye nuko byose ari ubuhinzi, ariko bitandukanye mu buryo tubukoramo. Ubu ngubu ubuhinzi burimo burakorwa ni ubuhinzi, iyo tuvuze ni ubuhinzi bw'umwuga, nuko mbere umuntu bitewe na target, bitewe n'intego umuntu yari afite cyangwa n'icyo yarebaga. Ubu ngubu twe turimo turahinga, duhinga twabanje kureba ese nimba ari watermelon tugiye kuyihinga kubera iki, ese abayikenera bangana gute, ese watermelon iyo umaze kuyihinga ni naho tuzira kuri agro processing kongera agaciro bwa buhinzi. Ese watermelon ubundi mbere ba papa wacu ukuntu bahingaga, umuntu yari azi ko ari busatura inanasi akayirya ariko cyagishishwa akajugunya. Ubu turi mu cyo bita zero waste, ku buryo na cyagishishwa tubasha kugifata aho kugira ngo tukijugunye, ahubwo kikakorwamo ibindi nabyo biri bwongera agaciro. Urakoze cyane. Iminota y'ikiganiro nsigaranye iminota 5 kandi mfite uko ndibuze kuyikoresha. Uravuga uti aho ntandukaniye n'ubuhinzi bwahozeho, simpingira kurya gusa, ahubwo ndatekereza ngo isoko riri hehe, ese ibi ngibi bindi bivuye ku byo nahinze nzabyifashisha nte kugira ngo ndusheho kongera n'ibyo ukura mu buhinzi. Theopiste. Intervention by the panelist, by the RIAF member, the Rwanda Youth for Agribusiness member, Shafi, he said that he was asked, and he said that he's seeing more youth joining agriculture. There was a negative mindset among the young people that one can only get involved in agriculture because they are hungry. He said that the RIAF, the Rwanda Youth for Agribusiness Forum, is changing that mindset whereby they are involved in agribusiness. It's no longer a shame for young people to get involved in agriculture.
And then he was asked how agriculture today and that the agriculture that was done by the former generations, he says that today agriculture is more professional. For instance, they have to assess the market first before they produce or they grow food, and they have adopted the zero waste strategy where they do transform what should have been food waste or food residues, and then they transform them into something that can be eatable or edible. He himself is a farmer, and he adds value to carrots, and he is involved in agribusiness, yes, and in the processing of honey. Thank you. Murakoze cyane. Reka mu gusoza nigombe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi, hariya bahoze bavugira ubutumwa speeches, hari murageraho ikibazo nakibonye nshaka kubabaza mukanadusoreza, ariko dukomera amashyi panelist twari dufite. Komera amashyi panelist twari dufite. Nyakubahwa munyamabanga wa leta, hamwe no kudusoreza, murabizi ndetse hari n'ibyo tuziranyeho nk'abanyarwanda. U Rwanda ni igihugu gifite ubuso buto, kandi rimwe na rimwe ubuhinzi, ubworozi, duhinge twihaze twongera umusaruro birasaba land, ubutaka bwagutse, kandi ntituzabukurura ngo bwiyongere. Mbese isiroga tuzayihuza dute n'ibyo dukeneye? Harakoze cyane Barore, nta nubwo nari nzi kuri bumbaze kuko nabonaga ntatoranyijwe aho ngaho imbere, ariko iyo nitabiriye magomba no koza nasubiza cyane ko no mu nshingano. Nibyo koko ubutaka bugomba gukoreshwa kugira ngo bubyaze umusaruro, kandi ni nabwo bukomeye mu kugira ngo tubone umusaruro. Uko bungana kose rero ntabwo ari ikibazo, ahubwo uko bukoreshwa ndetse n'uburyo buhuzwa n'ibindi bikoreshwa. Iyo bigenze neza rero ukabukoresha neza, usanga afite bunini atari bafite umusaruro munini. Twebwe rero tugomba gushaka uburyo tubukoresha neza, kuko tuzi ko n'ubundi ari buto, hanyuma rero tukarusha babandi bitwa ngo bafite bunini kububyaza umusaruro. Aho rero niho hazamo amagambo y'amahanga bita innovation wumvise, niho hazamo technology wumvise, niho hazamo ubuhanga butandukanye. Abari aho ngaho imbere kuri pano bagiye bavuga ko tuzi neza ko nta butaka bunini bwabaho ngo bukoreshwe nabi, ko bwabungana kose bugomba gukoreshwa neza. Numva aricyo navuga mu magambo yose. Mugifite ijambo mwadusoreza. Arakoze Barore kumpa ijambo ngo nsoze. Banyakubahwa mwese muteraniye hano, ngiye gusoza biraza kunyorera kuko amagambo yavuzwe, ibyo uko byatangiye uyu munsi, agaciro kawo uko uzwi ku isi, uko tuzi agaciro ko kurya, k'imirire, ko kubaho. Ni umunsi rero utagira ukusa, cyane cyane iyo abantu bari muri iyi secteur turimo yo kugira ngo dushakire abantu amaramuko. Dufatanyije birumvikana, tugomba gukora tutikoresheje, tugomba guhora dutekereza igikwiye, kandi tukagikora mu gihe cyangombwa no mu buryo bwose bushobotse. Aha rero uyu munsi icyo nasaba abaje hano bose ni ukugenda batekereza, bakibuka ko ibiribwa ari bwo buzima, byanze bikunze niko Imana yabigenye, niko isi yabigennye. Tugomba gukora ibishoboka kugira ngo biboneke, kuko ikibazo mwabajije mubaza Dr. Otto atese ubona mwageze ku ntego kandi abantu bagishonje, ubwo yabasubijemo nibyo, abantu barashonje koko, banasonza cyane, bigenda bigabanuka, baravuka bariyongera, ariko ntibigomba guhoraho. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo imibare igende igabanuka. Nkaba rero nashidikanya ibi nibikomeza mu mikoranire itandukanye y'inzego, byanze bikunze umubare tuzajya tugabanura, kugira ngo igihe kizagere byibuze buri muntu wese arwanye inzara, kuko mu Banyarwanda turabizi gusonza biragatabwa, kubura rukabwirirwa, bwacyo ukabusubira, bifite icyo bivuze, n'imitekerereze iradindira. So, but if you continue to use words like stunting, malnutrition, those are words in which I think even God doesn't like. So you have to make sure that we are going to change and do what the coordinator of UN agencies here said. He has said everyone has a role to play. So go home and play your roles
in order to avoid to use such words, stunting, malnutrition, hunger. So I close the meeting. Thank you. Murakoze. Tumukurikiye radiyo Rwanda na televiziyo y'u Rwanda ni kuri ry'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi dusorejeho iki kiganiro ndetse n'uyu muhango mwakurikiye en direct muri Kigali Convention Center aho u Rwanda rwizihizaga umunsi mpuzamahanga w'ibiribwa. Ati burya ibiribwa nibwo buzima kandi umunyarwanda uturuta yaravuze ngo amagara aramirwa. Reka tubifurize umunsi mwiza n'ibihe byiza bizira inzara.